Hello students, good morning. Today we will solve short problems of subscription related to subscription. We all know that subscription is a source of income of not-for-profit organization. Subscription is or subscription means the amount paid by the members periodically, that is monthly, quarterly, half yearly or yearly, so that their membership remains alive. Okay. Here is a table showing calculation of subscription for the current year. फुल प्रॉब्लेम सॉल्व करताना आपण शिकलेलो आहोत सबस्क्रिप्शनचं ॲडलेस कसं करायचं. त्यावर शॉर्ट प्रॉब्लेम्स येतात, त्यावेळेला त्याच पद्धतीने करायचं आहे, पण तरीसुद्धा पुन्हा एकदा मी रिवाइज करते. वाईल कॅल्क्युलेटिंग सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड ड्युरिंग द इयर, सगळ्यात सुरुवातीला लिहायचं आहे आपल्याला. वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिव्हियस, करंट और फ्युचर पिरियड. प्रिव्हियस इयरचं असेल, करंट इयरचं असेल किंवा फ्युचर म्हणजे नेक्स्ट इयरचं असेल. टोटल अमाऊंट रिसिव्ड या ठिकाणी लिहायचे. त्याच्यामध्ये ॲड काय काय करायचं बघा. मी सगळ्याचा अर्थ तुम्हाला फुल प्रॉब्लेम्स सॉल्व करताना समजावून सांगितलेलाच आहे, पण शॉर्टमध्ये तुम्ही हेही लक्षात ठेवू शकता. वी हॅव टू ॲड सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग ॲट द एंड ऑफ द इयर. मीन्स ॲट द एंड ऑफ करंट इयर जे सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग असतं ते आपल्याला ॲड करायचं आहे. आणि सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स ॲट द बिगिनिंग ऑफ द इयर. बिकॉज सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स ॲट द बिगिनिंग ऑफ द इयर मीन्स इट वॉज रिसिव्ड ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ लास्ट इयर. बिकॉज it means it is for current year. Okay, so it should be added. करंट इयरचं आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन आणि मागच्या वर्षीच्या शेवटच्या दिवशी किंवा चालू वर्षाच्या पहिल्या दिवशी जे ॲडव्हान्स सबस्क्रिप्शन मिळालेलं असेल ते आपल्याला ॲड करायचं आहे. आणि लेस करायचं आहे सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग ॲट द बिगिनिंग ऑफ द इयर अँड सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स ॲट द एंड ऑफ द इयर. ओके, then we will get the amount of subscription to be shown in the income and expenditure account. तुम्ही या पद्धतीने करू शकता जसं आपण इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटमध्ये करतो त्या पद्धतीने, किंवा यू कॅन प्रिपेअर ए सबस्क्रिप्शन अकाउंट फॉर दिस पर्पज. हिअर इज द सबस्क्रिप्शन अकाउंट. आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन ॲट द बिगिनिंग ऑफ द इयर डेबिटला सगळ्यात सुरुवातीला येईल, आणि आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन ॲट द एंड ऑफ द इयर क्रेडिटला सगळ्यात शेवटी येईल. त्याचप्रमाणे ॲडव्हान्स सबस्क्रिप्शन मीन्स सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स ॲट द बिगिनिंग ते क्रेडिटला सुरुवातीला येईल, आणि सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स ॲट द एंड हे डेबिटला शेवटी येईल. त्यानंतर बाय बँक अकाउंट मीन्स सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड ड्युरिंग द करंट इयर टोटल सबस्क्रिप्शन. अँड देन वेन वी विल टॅली वी विल गेट द बॅलन्सिंग फिगर विच विल बी ट्रान्सफर्ड टू इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट विच इज हायलाइटेड हिअर. ओके, so let's solve some problems. First problem. From the following extract of receipts and payments account and additional information, compute income from subscription for the year ended 31st March 18 and show it in the final accounts of the club. In the receipts and payments account, subscription received rupees 1 lakh. Then additional information is given here. Subscription outstanding as at 31st March 17 20,000, as at 31st March 18 40,000. Subscription received in advance as at 31st March 17 30,000, as at 31st March 2018 20,000. Okay, so here 20,000 is outstanding subscription at the beginning of the year. म्हणजे करंट इयर इज फ्रॉम 1st April 17 to 31st March 18. This is last year's date, that is 31st March 17. Last year's balances are opening balances of current year. So subscription outstanding 20,000 is at the beginning outstanding subscription, and 40,000 is subscription outstanding at the end.
Subscription received in advance at the beginning rupees 30,000 and at the end rupees 20,000. Okay, so let's start solving. So in this problem, in the receipts and payments account, subscription received rupees 1 lakh is given, and in additional information, subscription outstanding at the beginning of the year and at the end of the year is given. Subscription received in advance at the beginning and at the end of the year is given. So in income and expenditure account, amount received on account of subscription in current year, which is given in the receipts and payments account, rupees 1 lakh we have to write first. So by subscription, rupees 1 lakh, then additional information, subscription outstanding at the beginning of the year rupees 20,000 and at the end of the year rupees 40,000. So subscription outstanding at the beginning of the year 20,000, वर्षाच्या सुरुवातीला 20,000 रुपीज सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग होतं, म्हणजे ते आत्ता मिळालेलं असणार आहे. सो वी हॅव टू डिडक्ट लेस सबस्क्रिप्शन outstanding at the beginning rupees 20,000, so it is 80,000. Then subscription outstanding at the end of the current year we have to add, so add subscription outstanding current year, means at the end of the current year rupees 40,000, so it is 1,20,000. Okay, now subscription received in advance at the beginning of the year, it is received in advance last year, means it is related to current year, means it is current year's income, so it should be added. Add subscription received in advance at the beginning rupees 30,000, so it is 1,50,000. And now subscription received in advance at the end of the year means current year, it is received in advance, it means it is for next year, so it should be deducted. Subscription received in advance current year, amount is 20,000, so outer column amount will be 1,30,000. ओके, या पद्धतीने आपण फुल प्रॉब्लेममध्ये पण सॉल्व केलेलं आहे. बॅलन्स शीटमध्ये आपल्याला लिहायचं आहे, त्यांनी 31 मार्च 2018ची बॅलन्स शीट विचारली आहे. सो वी विल पोस्ट आयटम्स रिलेटेड टू 31 मार्च 2018 लायबिलिटीज साइड. Subscription received in advance current year is rupees 20,000, which is deducted from here and it will be our liability current year. So subscription received in advance rupees 20,000. Now subscription outstanding current year, that is rupees 40,000. This is for current year, so it is our asset. Outstanding subscription current year rupees 40,000 is our asset because this amount is receivable. ही बॅलन्स शीट फक्त एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ बॅलन्स शीट आहे, फक्त रिलेव्हंट आयटम्स आपण लिहिलेले आहेत, त्यामुळे ही बॅलन्स शीट ऑब्व्हियसली टॅली होणार नाही आहे, हे लक्षात ठेवा. अल्टरनेटिव्हली आपण मगाशी डिस्कस केलं त्याप्रमाणे वी कॅन प्रिपेअर सबस्क्रिप्शन अकाउंट. असं करायचं नसेल तर अशा पद्धतीने सबस्क्रिप्शन अकाउंटही आपण करून दाखवू शकतो. अशा शॉर्ट प्रॉब्लेम्समध्ये, फुल प्रॉब्लेम्समध्ये आपल्याला कंपल्सरी असं सॉल्व करून दाखवावं लागतं. सो विल प्रिपेअर सबस्क्रिप्शन अकाउंट. ॲज वी हॅव डिस्कस्ड अर्लियर, सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग ॲट द बिगिनिंग ऑफ द इयर ऑन डेबिट साइड,
rupees 20,000. Now subscription outstanding at the end of the year, credit side. $40,000. Okay. Then subscription received in advance rupees 30,000 at the beginning. So at the beginning it is rupees 30,000. Then subscription received in advance at the end will be here, to subscription at the end rupees 20,000. Now we have received subscription, we have received on account of subscription rupees 1 lakh total amount during current year, which is given in receipts and payments account. So by bank account here, or you can say by receipts and payments account also. So by bank account, amount received for subscription, obviously in current year, it is given rupees 1 lakh. And now we will tally this account, then we will get a balance which will be the amount to be transferred to income and expenditure account. So income and expenditure account, this is balancing figure. Okay, so let's tally. 1,70,000 minus 40,000, so it is 1,30,000. सो आपल्याला ही फिगर मिळाली आहे बघा, जशी आपल्याला ही फिगर मिळाली होती त्याप्रमाणे. ओके, सो यू कॅन प्रिपेअर सबस्क्रिप्शन अकाउंट और यू कॅन शो लाईक दिस इन शॉर्ट प्रॉब्लेम्स ऑफ 3 or 4 मार्क्स. नेक्स्ट प्रॉब्लेम नाव. हे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते ॲक्च्युली फुल प्रॉब्लेममध्ये आपण कसं सोडवायचं ते शिकलेलो आहोत. त्यापैकी फक्त सबस्क्रिप्शनचा भाग येतो 3 or 4 मार्क्सना, त्यावेळेला आपण त्याच पद्धतीने फक्त तेवढाच भाग सोडवणार आहोत असा अर्थ आहे. दिस इज सेकंड प्रॉब्लेम. फ्रॉम द फॉलोइंग एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ रिसिट्स अँड पेमेंट्स अकाउंट अँड द ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू compute income from subscription for the year ended 31st March 2018 and show it in the final account of the club. Receipts and payment account is given, जसा आपल्याला फुल प्रॉब्लेममध्ये दिलेला असतो तसा, फॉर द इयर एंडेड 31st March 2018. Subscription received for last year is 18,000, current year is rupees 1 lakh, and next year, which is subscription received in advance, is rupees 25,000. Additional information. Subscription outstanding as on 31st March 2017 means last date of last year. So it will be in opening balance sheet of current year. That is on 1st April 2017. Subscription outstanding rupees 20,000. This is subscription outstanding at the beginning of the year. Then subscription outstanding at the end of the year, that is on 31st March 2018, 30,000. And subscription received in advance as at 31st March 2017, rupees 20,000, means this is subscription received in advance at the beginning of the year. So let's solve. Now in this problem, in receipts and payments account, 3 years amounts are given: 16, 17, 18,000, 17, 18, 1 lakh, 18, 19, 25,000. ॲज वी हॅव डिस्कस्ड अर्लियर, आपण या तिन्हीची टोटल अमाऊंट इथे लिहून मागच्या वर्षीची लेस आणि पुढच्या वर्षीची लेस पण करू शकतो. त्याच्याऐवजी करंट इयरची डिरेक्टली पण लिहू शकतो. ती मेथड मी फॉलो करते. बाय सबस्क्रिप्शन 1 lakh, डिरेक्टली करंट इयरचे लिहिले म्हणजेच मागच्या वर्षीचे मायनस केलेत, पुढच्या वर्षीचे मायनस केलेत, असा त्याचा अर्थ होतो. ओके,
नाव पुढच्या वर्षीचे जे ॲडव्हान्स सबस्क्रिप्शन आहे इट विल बी ऑन लायबिलिटीज साईड ऑफ 18-19 25,000. सो सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स $25,000. ओके. देन जे ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन दिले त्याच्यामध्ये सांगितले सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग ॲज ॲट 31 मार्च 2017 ₹20,000. म्हणजे मागच्या वर्षीच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे करंट इयरच्या सुरुवातीला सबस्क्रिप्शन ₹20,000 आउटस्टँडिंग होतं आणि सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग ॲज ॲट 31 मार्च 2018 30,000. 31 मार्च 2018ला 30,000 आउटस्टँडिंग आहे. आता बघा मागच्या वर्षीच्या सुरुवातीला 20,000 आउटस्टँडिंग होतं. आउट ऑफ दॅट अमाऊंट वी हॅव रिसिव्ड ₹18,000 करंट इयर. सो स्टील ₹2,000 subscription is outstanding as at 31st March 2000 for the year ended 31st March 2017. आणि सेकंड ॲडजस्टमेंटमध्ये सांगितलं आहे सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग ॲज ॲट 31 मार्च 2018 म्हणजे 31 मार्च 2018ला टोटल सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग 30,000 आहे. आउट ऑफ दॅट 2,000 विल बी ऑफ लास्ट इयर. थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे, नीट लक्षात घ्या. त्यांनी सांगितलं आहे मागच्या वर्षीच्या शेवटच्या दिवशी ₹20,000 आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन होतं. आउट ऑफ दॅट 18,000 आपल्याला मिळालेत म्हणजे 2,000 आउटस्टँडिंग असणार मागच्या वर्षीचे. आणि करंट इयरमध्ये ॲज सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग टोटल 30,000 आहे. जर त्यांनी असं सांगितलं असतं सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग फॉर द इयर एंडेड 18 30,000 तर ते 18चं आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन झालं असतं. पण त्यांनी सांगितलं आहे सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग ॲज ॲट म्हणजे ॲज ऑन 31 मार्च 18 म्हणजे या तारखेला 30,000 टोटल आउटस्टँडिंग आहेत ऑन अकाउंट ऑफ सबस्क्रिप्शन. सो आउट ऑफ दॅट 2,000 विल बी ऑफ लास्ट इयर अँड 28,000 विल बी ऑफ करंट इयर. So here we will write that way subscription outstanding for 16-17 and for 17-18. 16-17 2,000 still outstanding. In current year 28,000 rupees is outstanding. So total amount 30,000 is outstanding on account of subscription as on 31st March 2018. This is the meaning. Okay. Now here. So here we have to add current year's subscription outstanding only. So add subscription outstanding current year 28,000. So total is 1,28,000. Now they told us in third adjustment सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स ॲज ॲट 31 मार्च 2017 म्हणजे मागच्या वर्षीच्या शेवटच्या दिवशी 20,000 सबस्क्रिप्शन वॉज रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स. सो इट इज रिलेटेड टू करंट इयर. सो इट शुड बी ॲडेड. सो ॲड सबस्क्रिप्शन last year it was received in advance, it means it is related to current year, so it should be added. So it is 1,48,000. the outer column amount will be 1,48,000. okay. So here we have prepared income and expenditure account and balance sheet. Next problem now. From the following, determine the amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2018. Subscription received during the year as follows. For the year ended 31st March 17, 20,000. For the year ended 31st March 18 means current year ₹3 lakhs. For the year ended 31st March 19 ₹30,000. Subscription outstanding as on 31st March 17 were ₹35,000. out of which ₹5,000 were not recoverable. On the same date, subscription received in advance for the year ended 31st March 2018 were ₹20,000. Subscription still outstanding as at 31st March 2018
amounted to rupees 60,000. So let's solve. Now in this third problem, I will solve this problem here. I have space here. Third problem this is. I will prepare directly subscription account. See here. For the year ended 31st March 2017, सबस्क्रिप्शन रिसीव्ह 20,000 म्हणजे मागच्या वर्षीचं 20,000, करंट इयरचं 3 lakhs अँड नेक्स्ट इयरचं 30,000 असं सबस्क्रिप्शन रिसीव्ह झालेलं आहे असं त्यांनी आपल्याला सांगितलं आहे. ओके, सो टोटल अमाऊंट रिसीव्ड इज 3 lakhs प्लस 20,000 प्लस 30,000 दॅट इज 3,50,000. नाव सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग ॲज ॲट 31st March 17 were rupees 35,000. This is outstanding subscription at the beginning. So on 1st April 17, two outstanding subscription. Obviously this is at the beginning. मी इथे डेट लिहिलेली आहे, त्यामुळे ॲट द बिगिनिंग किंवा ॲट द एंड लिहायला पाहिजे असं नाही. अँड आउट ऑफ विच रुपीज 5,000 were not recoverable. From this amount 5,000 is not recoverable, so it should be treated as bad debts. On the same date, subscription received in advance for the year end 31st March 18 were rupees 20,000. Subscription received in advance 18चं दिलेलं आहे 20,000. So and subscription still outstanding as at 31st March 2018 amounted to rupees 60,000. So on 31st March 18, by outstanding subscription, this is subscription outstanding at the end, it is given 60,000. Okay, then subscription received in advance on 1st April 17, rupees 20,000. And subscription received in advance at the end, that is on 31st March 18, is 30,000. 30,000. Okay, now total amount received was rupees 3,50,000. So by income and expenditure account, sorry, by bank account or by receipts and payment account, total amount received, it is 3,50,000 as we have discussed earlier. And now they told us that 5,000 amount is irrecoverable, so it will be shown in income and expenditure account as bad debts. By income and expenditure account, that is bad debts, 5,000. Okay, now we will tally. It is 4,35,000. After deducting 65,000 from 4,30,000, the balance will be 3,70,000. So to income and expenditure account, this is balancing figure 3,70,000 ही आपल्याला इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटमध्ये दाखवावे लागेल. जर डायरेक्टली आपण केलं तर आपल्याला वर्किंग नोटमध्ये सबस्क्रिप्शन अकाउंट करून दाखवावं लागेल फुल प्रॉब्लेममध्ये सुद्धा. ओके, सो दिस इज द अमाउंट टू बी कॅल्क्युलेटेड. नेक्स्ट प्रॉब्लेम नाव. Following is the information relating to
subscriptions of Savera Club for the year ended 31st March 2016. Subscription received during 2015-16, that is current year, total amount received rupees 70,000. Subscription outstanding on 31st March 2015, 17,000. Subscriptions received in advance on 31st March 2015, 3,250. Subscriptions received in advance on 31st March 2016, 4,670. Subscriptions outstanding on 31st March 2016, 11,250. Show the subscription in income and expenditure account for the year ended on 31st March 2016 and in the opening and closing balance sheets. So let's prepare income and expenditure account of current year and opening and closing balance sheets. So in this last problem, they told us to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2016 of Savera Club. And opening and closing balance sheet. Opening balance sheet, that is balance sheet as on 31st March 2015 means 1st April 2015, and closing balance sheet of current year, that is as on 31st March 2018. First I will prepare income and expenditure account. Total amount received in current year is rupees 70,000. So by subscriptions 70,000. Then subscription outstanding on 31st March 2015, 17,000. So it should be deducted because it is outstanding subscription on 31st March 2015, that is at the beginning. So it will be 53,000. Okay. Now subscription received in advance on 31st March 2015, 3250. म्हणजे वर्षाच्या सुरुवातीला 3250 एवढी अमाऊंट रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स आहे, ॲडव्हान्स मिळालेली आहे. सो इट शुड बी ॲडेड रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स ॲट द बिगिनिंग 3250. Similarly, we have to add outstanding subscription of current year 11,250. तिन्हीचे एकदम टोटल करता येईल म्हणून मी ते आधी लिहिते. ॲड आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन on 31st March 16, that is current year, it is given 11,250. So now we will add all these items. $67,500. आणि मधलं जे आपण मिस केलं होतं सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स ऑन 31st March 2016, that is current year, it is for next year, so it should be deducted. So less $4,670 it is. So it is 62,830. This is the final amount. Okay. Now out of that, outstanding subscription as on 31st March 2015 means on 31st March 15 it was outstanding 17,000 on asset side. Outstanding subscription 17,000. Then subscription received in advance on 31st March 15, liability 3,250. Okay. Then
current year's outstanding subscription 11,250 and subscription received in advance rupees 4670. We will not tally this balance sheet कारण आपण फक्त बॅलन्स शीटमध्ये रिलेव्हंट आयटम्स दिलेले आहेत. याच्यासाठी तुम्ही सबस्क्रिप्शन अकाउंट ऑन युअर ओन करून बघा. सबस्क्रिप्शन अकाउंटचं फॉर्मॅट मी शिकवलेलं आहे. डेबिट साईड सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग ॲट द बिगिनिंग, क्रेडिट साईडला शेवटी आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन ॲट द एंड. क्रेडिट साईडला सुरुवातीला सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स ॲट द बिगिनिंग. मी दाखवते तुम्हाला, वेट. मी करून दाखवणार नाही आहे, तुम्ही करायचं आहे. इट इज युअर होमवर्क. हिअर आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन ॲट द बिगिनिंग दॅट इज रुपीज 17,000. क्रेडिट साईड शेवटी आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन ऑन 31st March 16 11,250. Then subscription received in advance on 31st March 15 will be here, that is 3250. Subscription received in advance at the end, that is 4670 will be here. Then here we will say by bank account or by receipts and payment account 70,000 amount received during the year. Then you have to tally, then you will get some balance. It will be income transferred to income and expenditure account. So to income and expenditure account balancing figure, it will be transferred to income and expenditure account and it will be 62,830. करून बघा आणि बघा ही अमाऊंट सेम येते ना. इफ देर इज एनी डाऊट यू कॅन आस्क. क्लिअर युअर डाऊट्स इमिजिएटली so you will be expert in solving these types of problems. Okay, that's all.